everyone, welcome to our channel Mom vs Kutti. So இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களோட பர்த்டே இல்லனா anniversary ஏதாவது வந்ததுனா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க நார்மல் டேனா ஏதாவது ஒரு gift வாங்கி தருவீங்க. அதுக்கு வந்துட்டு இந்த வெளிய ஒரு கடையில போய் தேடி ஏதாவது ஒன்று வாங்குவீங்க. ஆனா இப்போ நம்ம இருக்கிறது லாக்டவுன்ல அண்ட் நம்மளால வந்துட்டு வெளியே போய் கடையில் வாங்கினாலும் அந்த ஒரு பர்சனலைஸ்ட் டச் இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கிஃப்ட் தான் நம்ம பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஸோ அது க்ரீட்டிங் கார்டாக நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஆனால் க்ரீட்டிங் கார்ட்னா வந்துட்டு எல்லாருமே அவங்களுக்கு கொடுக்குறது தான், அது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கிஃப்ட் ஐட்டம் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ மம்மி வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறாங்க. நான் திருப்பி அவுட்ரோவில் வரேன். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த சர்ப்ரைஸ் ஃபோட்டோ கார்ட் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹேண்ட்மேட் கார்டு எடுத்திருக்கேன். நான் ஷார்ட்டில் 25 சென்டிமீட்டர் பை 15 சென்டிமீட்டர் இதுதான் இதோட மெஷர்மெண்ட். ஸோ அந்த 25 சென்டிமீட்டர் வந்து ஈச் பாக்ஸ் 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 25ல் 5 அண்ட் தென் லென்த் வந்து 15 சென்டிமீட்டர், அதுவும் 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஈச். ஸோ 5, 10, 15. ஸோ 3 பாக்ஸஸ் இந்த பக்கம், 5 பாக்ஸஸ் இந்த பக்கம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண வேண்டியது. அண்ட் தென் இதில் மேல் ரோவில் சென்டர் பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதில் நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். யாராவது உங்கள் வீட்டில் பர்த்டே இல்லை எனி ஃபெஸ்டிவல் ஆர் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கார்டு ஹேண்ட்மேட் கார்டு நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பீஸ். அதே மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பட் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னன்னா 25 சென்டிமீட்டர் வித் ஹைட் மட்டும் நம்ம வந்து instead of 15 சென்டிமீட்டர் we have to take 17.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த 2.5 சென்டிமீட்டர் எதுக்குன்னா we are going to stick it like this. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம், ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் பண்ணி. ஸோ அதுக்காக and 17.5 சென்டிமீட்டர் ஹைட். அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பீஸில் பண்ண மாதிரியே 5 by 5 சென்டிமீட்டர் பாக்ஸஸ் தான் நம்ம வந்து இதை பார்ட்டிஷன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த பாட்டம் பீஸில் வந்து இந்த சைடு எல் ஷேப் 3 பீசஸ் அண்ட் இந்த சைடு 3 பீசஸ் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஹார்ட் ஷேப் ஃபார்மேஷனுக்காக நம்ம இதை கட் பண்ணுறோம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பக்கம் கட் பண்ணிட்டோம் எல் ஷேப், அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் எல் ஷேப் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹேண்ட்மேட் சார்ட்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, இப்போ ஹேவ் அ நார்மல் சார்ட் அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த பீஸை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து இப்படி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இந்த போர்ஷன் அந்த 2.5 எக்ஸஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அதில் க்ளூ நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு stick this on top of it. So இது handmade paperன்றதனால just hold it for 2 minutes. கொஞ்சம் அதை press பண்ணி hold பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும். ஸோ ஒரு 2 minutes இதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுவோம். நல்லா இது ஸ்டிக் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஹார்ட் ஷேப்போட சென்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ we want to add some extended portion. ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நான் 2 பீசஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். சேம் 17.5 சென்டிமீட்டருக்கு 10. ஸோ 5 by 5ல் வந்து நம்ம 3 இதுவும் கீழே வந்து 2 நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸஸ் இந்த 2.5 வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் நம்ம
இப்போ இதில் வந்து 4 cubes இருக்கு. ஸோ சென்டர் 2 cubesல இந்த இதை வந்து இப்படி ஊட்டிட்டு இதில் லைட்டாக ஒரு வெயிட் வச்சுடுவோம். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் அதே பீஸில் அந்த 2.5 எக்ஸஸில் வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி 4ல சென்டர் 2ல வந்து இப்போ இது ட்ரை ஆனதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஹார்ட் ட்ரை ஆகிறதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 பீஸில் வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். பாக்ஸோட பேஸ் அண்ட் அதோட முடி ரெண்டும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸ் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து டோட்டல் லென்த் வந்து 20.3 சென்டிமீட்டர்ஸ் அண்ட் டோட்டல் விட்த் வந்து 10.3 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ இதில் கார்னர்ஸில் வந்து 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் மட்டும் நான் வந்து விட்டுட்டு அதை கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி லென்த் வைஸ் இந்த சைடு மட்டும் இப்படி ஸ்லிப் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஜஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பாக்ஸ் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸ்கேல் வச்சுட்டு இதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பாக்ஸ் ஷேப்புக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு 2 சைடு லென்த் சைடு வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். தென் ரெட் சைடு ஆல்சோ கஸ்டமைஸ்டாக இதை உங்களுக்கு என்ன சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கார்னர்ஸ் வந்து 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம கார்னர் விட்டோம்னா நமக்கு அதை ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த கட் பண்ண ஸ்லிப் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இதை நீங்கள் க்ளூ தடவி அதை வந்து காய வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்டேபிள் பண்ணி இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த ஸ்லிப் பண்ண போர்ஷன் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் நமக்கு வெளியே வந்து அது அசிங்கமாக தெரியாது. இதே மாதிரி ஆல் 4 சைட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம். பாக்ஸோட அவர் போர்ஷன். ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் 22 சென்டிமீட்டர்ஸ் இன் ஹைட் அண்ட் 12 சென்டிமீட்டர்ஸ் வித். ஸோ இதில் வந்து கார்னர்ஸு ஜஸ்ட் 3 சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து நான் விட்டுருக்கேன் 4 கார்னர்ஸுக்கும். ஸோ ஈவனாக 3 சென்டிமீட்டர்ஸ் விட்டு அதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த போர்ஷன் பண்ண மாதிரியே நெக்ஸ்ட்டு க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு we are going to staple it. ஸோ லென்த் வைஸ் முதல் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திக்கான சாப்பிடுங்கும் போது நமக்கு இன்னும் ஸ்டர்டியாக இருக்கும் பாக்ஸு. ஸோ நம்ம கிஃப்ட் பர்பஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அட்ராக்டிவாக. ஸோ இந்த மாதிரி கிளிட்டர் சார்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸ் கிராஃப்ட் ஷாப்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. இப்போ அடுத்தது அந்த
shining star. Giving, receiving, changing, believing. Only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Stay, stay, stay. Stay, உனக்கு ஒன்று லூசுன்னு சொல்லணும் தோணுச்சு சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் ரீசன் வச்சுக்கிட்டு சொல்ல முடியும். என்னவா சொல்லலாம்? இப்போ நம்ம க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஹேண்ட் ஃபோல்டிங் பண்ண போகிறோம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டு இப்படி மேலே ஃபோல்ட் பண்ணுறோம்னா செகண்ட் ஃபோல்டு அப்படியே ரிவர்ஸில். ஸோ நம்ம இதை க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபோல்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்று மேல் பக்கம் ஒன்று கீழ் பக்கம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து இதை க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது திரும்ப வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி டைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். You wanna know who's beginning of love? You look so hard, but you can't see it enough. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஃபேன் ஃபோல்டிங் பண்ணி Just ரெடி find it and ஆகிடுச்சு. take it. இப்போ Don't இதை ever regret it. Make me நம்ம your only கீழே ஒரு போர்ஷன் நம்ம one. ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா? Choose it, don't அதில் lose it. Don't let half hour confuse it. Only then you'll be gone. ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு Feel இதை like, திரும்பவும் நம்ம வந்து feel press like that. ஸோ நம்ம பாக்ஸோட ஹைட் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் இதை நடுவில் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹார்ட் இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண பாக்ஸில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போ நம்ம இது இந்த பாக்ஸோட நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப் எடுத்துருக்கேன். ஸோ டபுள் சைட் டேப் பண்ணுறப்ப நமக்கு இன்னும் நல்லா ஸ்டர்டியாக அது நிற்கும். நமக்கு டேப்பை ஃபுல் இதாகவே நான் அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று இந்த பேக்கில் ஒன்று ஃபுல் லென்த்துக்கு ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாக்ஸில் இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி இருக்குது இதில் முதல் ஒரு Can't சைடு wait to start. You should call the police. Now I even can breathe. இதை நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு You love me and hate me, true me and false me. Make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing. Only then we can start. Feel like that. Feel like that. லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி Like that, lay your arms around me and stay with me. இப்போ நம்மளோட பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா சின்ன சின்ன மெசேஜ் கார்ட்ஸு ஸோ எதுனாலும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி இந்த
பர்சனலைஸ்ட் கார்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம மூடும்போது மேலே பிளெயினாக இருக்கு இல்லையா, ப்ளஸ் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை நல்லா டைட்டாக இதுக்குள்ளே அமைக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற பாக்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாட்டின் ரிப்பன், நல்லா ஒரு திக்கான ரிப்பன் எடுத்துட்டு இந்த ரிப்பன் வச்சு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹாரிசான்டல் சைடு நான் வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இதை பேக் சைடு கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு நாட் மாதிரி நான் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் எக்ஸஸை நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட பர்சனலைஸ்ட் ஹார்ட் ஷேப் கார்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். You wanna know who's beginning of love? You look so hard, but you can't see it enough. Just find it and take it, don't ever regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ கிஃப்ட் பாக்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்ட அதை கொடுத்துட்டு அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.